Understanding with J-Hub, an initiative of JNTUH, affiliated University of the College, for conducting student development programs, SDDPs, in which our college students participate in developing models. The college is registered with Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MSME, as a host institute. 59 experts delivered guest lectures, acted as resource persons for FDPs, SDPs, and value added courses. 1,129 students underwent internships, which includes a few first year students. 24 industry visits are completed, and 4 consultancy projects executed. The Training and Placement Cell. The Training and Placement Cell plays a continuously striving towards maximizing the percentage of placements. To impart programming skills targeted at placements, GCET has associated with third party vendors like Smart Interviews, CCC, iLearn, and Cantilever Labs. During this training, students are made to work on coding platforms such as HackerRank, InterviewBit, CodeChef, CodeForces, LeetCode, Spodge, etc. And training is imparted in C, Java, Python, web technologies, RDBMS, logical reasoning, aptitude training, soft skills, verbal ability, mock interviews, and resume building. Students from all branches of engineering who are eligible for placements are allowed to attend these training sessions. The impact of this advanced training program is visible in the increased number of product based placements in recent years. Challa Saraswati Lalit secured a placement with a remarkable CTC of 51.64 lakhs per annum. Additionally, D. Sri Sai Saujanya was placed in Amazon with a package of 46 lakhs per annum, and K. Suryavardhan and G. Harshavardhan were placed in Comwall with packages of 31 lakhs per annum each. And Pallavi Kumari and Ritika Mamilla bagged the package of 25 lakhs per annum and 16 lakhs per annum in Catalog and Zeta respectively. The program has truly paved the way for many students to land high paying positions in prominent organizations. We would like to welcome We'd like to end this information on salient features of the college and move on to share the information on various departments, which would be given intermittently during this program. Let's introduce the Department of Civil Engineering. Civil engineers don't just build structures, they build possibilities. From the Pamban Bridge battling ocean storms to the Dola Sadia Bridge linking distant states, from the Konkan Railway cutting through mountains to the Srisalem Dam taming a mighty river, they reshape the land to serve humanity. Whether it's the Delhi Metro transforming city travel or the Viaduct Bridge floating above the clouds, every masterpiece proves one truth. Civil engineering is the art of turning the impossible into the everyday. The Department of Civil Engineering at Geetanjali is headed by Dr. V.V. Praveen Kumar with 11 years of teaching and research experience. The department has 2 professors, 4 doctorates, and a total of 17 faculty members. Thank you, sir. Many courses come and go, but old love never dies. And computer science engineering core is the proof for that. This is where ideas turn into code and code turns into solutions. We are not just engineers, we are problem solvers, leaders, and visionaries ready to leave a mark in the digital era. The Department of CSE is headed by Dr. E. Ravindra with 34 years of experience in teaching and industry. There are 7 professors, 14 doctorates in the department. In total, 70 faculty members run the department. Thank you, sir. Hello, I'm Chitty, the robot. Speed 1 zettabyte per second. Memory 1. No. Wait. 10 terabytes and an unlimited playlist of Anirudh songs. Dheeraj, what's with the robotic drama? It's a small demo of my department's projects. We are the ones working on intelligent systems that can think, learn, and sometimes even sing better than humans, especially you. Oh, so you're talking about the AIML department, right? Yes, of course. The Department of Artificial Intelligence and Machine Learning is headed by Dr. A. Nageshwar Rao with 25 years of teaching and research experience. The department has 2 professors and 9 doctorates. There are a total of 42 faculty members. Thank you, sir. It's time to invite our principal, Dr. K. Sagar, to address us. Before that, I would like to introduce Sir to you. Dr. K. Sagar is a seasoned academician and leader with 30 years of teaching experience. He received his BE in Electronics and Communications Engineering from Osmania University, MTech in Computer Science and Engineering from JNTUH, and a PhD in Computer Science and Engineering from Osmania University. Sir has an impressive academic and research profile with over 62 quality research publications, 5 patents filed, and 4 books authored. 5 scholars got awarded their PhD. 2 more have submitted their thesis under Sir's supervision. Welcome, sir. We are eager to hear from you. Respected Chairman,
Sri G.R. Ravindra Reddy Garu, respected Vice Chairman Sri R. Harishchandra Reddy Garu, respected Director and my own Guru, Dr. S. Uday Kumar Garu, our esteemed Chief Guest today, Sri Srinivas Erramelli Garu, Director at Nano Educational Institutions, Hyderabad, registrars, deans, HODs, faculty members, proud parents, and my dear students. Good morning and warm welcome to all of you. It gives me immense pleasure to address this gathering on the occasion of Orientation Day at Geetanjali College of Engineering and Technology. This is a very special day. It marks the beginning of new chapter in the lives of the freshers who are joining the GCET family today. I would like to give a brief profile about the institution established in the 2005 under the affiliation of JNTU Hyderabad. GCET has grown into premier institutions of higher learning. Today, we are at the top 15 engineering colleges in the state of Telangana. In 2016, we were conferred autonomous status, giving us the flexibility to design our innovative curriculum. In 2022, our commitment in quality was recognized when the college was accredited by NAC with A plus grade. Our innovation ecosystem has also been acknowledged with GCET being placed in 101 to 150 bands in NIRF Innovative Rankings in 2023. As you know, GCET is offering various UG and PG programs. Under UG programs, we are offering CSC, CSC with AML, CSC with data science, CSC with cyber security, ECE, civil engineering, mechanical engineering, and postgraduate programs in MTech Computer Science and Engineering, MBA, with a total of 1440 students and 78 PG students. Our faculty is the cornerstone of our success. Over 340 members, including 115 PhD holders, which is a great number to our institution. Our Institution Innovation Council, IIC, has secured research and entrepreneurship grants worth of 1 crore 8 and lakhs from agencies such as ACT, MSME, Khadi and Village Industries Corporation, and the Telangana state government. Our consistent performance is reflected in national and state rankings. We are at 6th in Telangana by GHRDC engineering rankings, 77th in times by top 175 engineering institutions in India, gold band recognition in India's sustainable green rankings, AAA plus rating in Career 360 survey of India's best engineering colleges. And we are equally proud of our placement achievements. This year alone, GCET students secured 1645 placement offers with a highest package of 41 lakhs per annum and a median package of 5 lakhs per annum. This is all possible because of the knowledge and skills that they have acquired in our 4 years of engineering. Dear students, today you are stepping into an institution that will shape your academic, professional, and personal journey. At GCET, we believe education is not just about earning a degree, it is about nurturing creativity, discipline, leadership, and responsibility. Over the next 4 years, you will not only gain knowledge but also values and confidence to face the future. At the GCET, from the first year itself, we are giving continuous training to upskill your knowledge, especially in the area of programming uh, and other topics in computer science like data structures and algorithms, which gives a better placement. I urge you to make the best use of opportunities provided, be it in academics, research, innovation, or extracurricular activities. Remember, your success will be the reflection of your hard work.
And I just wanted to reiterate the meaning of a success. What is success? It is not just getting a degree by the end of the 4 years. Now, it is about the at least having two placement offers and one at least higher education offer in your hand. Now, you will be successful only when you at least earn one of the job from any of the multinational companies. Then only your parents will be happy. On behalf of GCET, I extend a heartfelt welcome to all new students and their parents. I also take this opportunity to thank our respected management, faculty, and staff for their tireless efforts in building GCET into institution of excellence. Today, we are honored today by the presence of our chief guest, Sri Srinivas Eramalli garu, who inspiring journey and professional achievements will undoubtedly motivate our students as they embark on theirs. Let this orientation be the start of a journey filled with learning, growth, and success. Thank you, and I wish you all our new students a bright and fulfilling futures. Thank you. Thank you very much, sir, for your enriching perspectives. Before I invite our director, Dr. Uday Kumar Susarla, to address us, I would like to introduce Sir to you. Dr. Uday Kumar has bachelor's and master's degree in electronics and communications engineering from the University College of Engineering, Osmania University. Sir also has an MTech degree in information engineering from Massey University, New Zealand, and a PhD in computer science from JNTU, Hyderabad. Sir has more than 41 years of research and teaching experience. Sir has to his credit 62 research publications, and his research interests include cryptography, image processing, genetic algorithms, and digital testing. Under Sir's guidance, three research scholars received PhD degree in computer science engineering. He was a master trainer for the National Board of Accreditation and Outcome-Based Education. Dr. Susalla to address us. Welcome, sir. Esteemed guest for the orientation day, Mr. Y. Srinivas, rather Srinivas Erramilni, who is also my classmate in engineering and Usmania and a very close friend of mine, distinguished chairman of the college, Sri Ravindra Reddy Garu, vice chairman, Mr. R. Harichandra Reddy Garu, principal, Dr. Sagar Kadapa, my esteemed colleagues on the dais, off the dais, parents, and my dear students who have just taken admission in Gitanjali College of Engineering and Technology. Good morning to you all. At the outset, we extend a very warm and hearty welcome to one and all. I congratulate the students for securing admission in one of the brightest engineering colleges in the state of Telangana. I also thank the parents for reposing their faith in our institution by admitting their wards in our institution. From the ramparts of this institution, we assure you that the faith that you have reposed on us would not be wasted or would not go haywire, and we will definitely fulfill the aspirations of yours as well as your wards
to our best of our abilities. I don't want to, talk much about the career guidance to the students today, because I'm sure in the next 4 years, till May 2029 or probably April 2029, I would get adequate opportunities to talk to the students in their classrooms. My talk today, probably for less than 10 minutes, that's the time I have been given, would be targeted to the parents. I request the parents to ensure that their wards attend classes every day. The class attendance has a direct bearing on the performance of your ward. I always believe that 100% attendance is what we need to target for. Only on a day when I cannot get up from the bed or my presence is a dire necessity elsewhere, I take leave. Otherwise, I don't take leave. I expect similar gesture from students. I expect the parents to ensure their ward gets up early in the morning and reaches college much ahead of time. I reach college by 8 o'clock when the classes commence at 9. Our buses reach here by 8:40. Some students coming on their own vehicles, they reach college at 9:15, 9:20, which is unacceptable. There can't be any excuse for that. Students traveling in public transport should catch an earlier bus and reach college ahead of time. This is possible only when their parents push them hard and ensure they leave home early enough to reach the college much ahead of time. This onus of responsibility lies on the parents. When you have been sending your wards to the +2 institutions up to +2 much ahead of time, you should also ensure they reach the professional in time. I know we are located slightly far away from the city, but not that far from city again. Please make sure your wards reach college on time and never miss a class or any flimsy reason. On any flimsy reason. Also, try to spend some time at home with your wards, particularly at the dining table in the night, exchanging some pleasantries, talking about probably your own office work, what went on, inducing your wards to speak about what went on in the college. That may not be a bad idea at all. I have done that. My wife has done that. And I think you should also do that. Further, I also suggest the parents to provide a conducive learning environment at home. Encourage them to participate in as many activities as possible in the college. Provide a network of support from your own colleagues or through your own colleagues
your extended family members, your friends, and so on. Allow them allow them to talk to your extended family members and all these people so that they know what's going on in the world, particularly with respect to their future job opportunities, their own professional development, career opportunities. Encourage them to develop some articulatory skills, vocabulary skills, ability to write as well as to speak. It is also an important factor that one should have a modulated voice, and that comes only with practice. And encourage them to ask questions, even in the house. And you should encourage that, you should promote that. Give them some books, particularly books related to, economics, business. You also need to read India Today magazine and also watch several channels. Encourage them to watch those channels. The Discovery, for example. I think the parents have to travel extra mile. We at the college travel a few extra miles, if not more, in nurturing your ward. We also expect the same from the parents, because ultimately it is your ward's future which is at stake, and you enjoy the fruits of that. Your wards enjoy the fruits of that. So my humble request to you is, pay a visit to the college now and then. We also conduct parent-teacher meeting at least twice in a semester. Don't miss that opportunity. We have a mentoring system wherein 20 students are allocated to a teacher. Talk to the mentor. Exchange your views or ideas or thoughts of what the mentor needs to do to improve the performance of your ward. Also have a continuous monitoring system, a sustainable one, so that your ward doesn't go astray. Make sure the friend circle of your ward is also excellent. I'll give you an example here. My father used to tell me, Nana, I know you are not a very bright guy, but the classmates and the friend circle you have, they're so brilliant. I'm sure you won't go astray. And the very fact that I'm in front of you is an indication that I didn't go astray. The friend circle I have is indeed outstanding. And I think one should strive hard to have such kind of friend circle. Participate in many activities. Across colleges, they will be conducting hackathons, project exhibitions, coding competitions, and so on. Participate in them, so that when you go to institutes of higher learning like IIIT, IIT Hyderabad, PITS, or other institutions, you also get a network of support. You develop a huge network of peers. Talk to your seniors. And you need to have a career plan right from today. In fact, I suggest that parents should suggest some career plan for their wards based on the strengths of their wards. We also conduct, a psychometric test here to identify the strengths of the students. And we provide some guidance accordingly. The parents should keep talking to the mentor often. And I think the responsibility of the parents doesn't stop here, after admitting the wards here. The responsibility continues
till they graduate. The first 3 years of the college life here is so crucial in one's professional development. I think you also need to make sure your what you know basically acquires as many skills as possible, and you must also strive towards that in providing that kind of congenial and conducive learning environment at home. I don't want to take much of your time. I'm sure you would again come back sooner than later to know about your what's progress. Please ensure a meritorious BTech degree is essential. When I say meritorious BTech degree, it's a degree with distinction, at least. A job in the hand, obviously, it be a feather in the cap of the student, and probably going for higher education in this competitive environment after working for a year or two would give them an edge over the others. We do our best. We also want the parents to support us in ensuring their wards excel in their professional life, which would also ensure their personal life to be outstanding. I thank the parents once again for reposing their faith in us, and please also teach them some values, because those values that you nurture at home are so vital in their professional development later. Organizations look for moral values, commitment, dedication, and a passion in the student to perform exceptionally well. Whatever the task that they take up, they should take up with heart and soul, keeping 100% commitment, dedication, devotion, and everything. Automatically success would come. That's my conviction. And again, once again, congratulate the students and thank the parents for reposing their faith in us. And I'm sure our team, along with us, will never, keep your efforts at bay. We would ensure your ward does well. Thank you. Thank you, sir, for your valuable insights. Continuing with the department's introduction, let's talk about the one that deals with rising digital threats, from Instagram account hacks and fake loan apps to credit card skimming. It empowers students with programming skills to stay ahead of cybercrime. Presenting the Department of CSE, Cybersecurity. The program in CACCS is headed by Dr. G. Somshekhar with 20 years of experience in teaching and research. There are 5 doctorates, 3 professors, and a total of 26 faculty members in this department. Thank you, sir. The current time observes an increase in population and the need for efficient data visualization, predictive analysis, and fraud detection. It's also important to maintain data integrity. CSE data science plays a vital role to keep up with globalization of industries and handling big data. The program in CSCDS is headed by Dr. B. Srinivasa Rao with 34 years of experience in teaching and research. There are 6 doctorates, 3 professors with a total of 28 faculty members in this department. Thank you, sir. We now hand over the rest of the program to Sadvika and Bharat. Thank you, Abhinay and Dheeraj. Let's continue introducing the remaining departments. Up next, the department that quite literally powers the world, the Department of Electrical and Electronics Engineering. The people who make sure technology does not just run, but runs faster.
From wireless power for high speed trains to biosensors powered by heartbeats, from tidal energy lighting remote islands to fault tolerant systems for deep sea missions, Triple E engineers transform raw power into world changing possibilities. The Department of Tripoli is headed by Dr. Radhika Dhura, who has 25 years of teaching and research experience. There are 2 professors, 5 doctorates, with a total of 19 faculty members in the department. Thank you, ma'am. We welcome you to the Department of Electronics and Communications Engineering, the heartbeat of modern innovation. From chips smaller than a fingernail to networks spanning continents, we engineer it all. If the world runs on tech, we're the ones wiring the pulse. The Department of ECE is headed by Dr. G. Srilakshmi, with 24 years of teaching and research experience. There are 5 professors and 13 doctorates in the department. On the roll, there are 43 faculty members. Thank you, ma'am. Before I invite the youth icon of Geetanjali, our Vice Chairman, Sri Harishchandra Reddy sir, to address us, we would like to introduce sir to you. Harishchandra Reddy sir is a computer science graduate from IIT Guwahati and holds a Master of Science degree in Financial Engineering from Bharuch College, City University of New York. With over a decade of diverse experience, he has excelled in software development at Google and portfolio management at AQR, one of the world's largest hedge fund, and also traded interest rate futures in international markets, showcasing a unique blend of technical expertise and financial insight. Sir adds a value to the progress of college with his international exposure. With dedication and foresight, Sir inspires and leads the way towards greater achievements. Welcome, sir. Respected Chairman Sir G.R. Ravindra Reddy Garu, our Director Sir Uday Kumar Garu, Principal Sir Dr. Kadapa Sagar Garu, and our distinguished chief guest for today, Y. Srinivas Garu, our esteemed deans, heads of the department, other faculty and staff members, all the parents here, the students, new joinees to the college. A very good morning to all of you and welcome to Geetanjali. This orientation is the beginning of the next chapter of your life. You're going to be here for the next 4 years. And college is a great time in every student's life, every person's life. It is the time to explore and grow. Grow as an individual, grow as a professional, grow as a human being. But the most important thing you need to do right now is plan. The difference between a successful student and someone who is struggling is only planning. Plan your targets, where you want to be after these 4 years, and what you need to do to get there. Plan the skills you need to acquire and how you plan to acquire them. College will provide many avenues for you to do this, but it is up to you to work with your mentors and plan your journey. And don't be too rigid in your plans as well. Technology changes so rapidly, it is faster than we can imagine, and it will only accelerate going forward. So be flexible, be adaptable, adapt to the changing world. That's how you will stay ahead of the curve. And I also welcome a culture of openness in the college. Once you are done with your orientation and you have some free time, I welcome all the students to come and meet me, introduce yourself to me, talk to me about your goals. I very often meet with the existing students already. Whenever they have any issues or concerns, they come to me and I help them in any way I can. And I can do the same for you. So I invite you all, please come and meet me. Now, let's start addressing some of the questions in everyone's minds. I think a lot of you have heard about, or you are in the middle of the AI revolution. So, how many of you have heard of ChatGPT? How many of you have used ChatGPT? Right? Including parents, students, everyone have already adopted it. And if you have adopted it, the whole world has too. Right?
It is impacting not just one field like computer science, but it is impacting every single thing you see around you. In computer science, it may be assisting with coding or programming. In electronics, it may be assisting with circuit designs, power optimization. In mechanical and civil, it may be impacting with the simulations and the modeling. But the main thing to remember is all the routine tasks are being automated and AI is improving the efficiency. So, where does that leave us? What are we supposed to do if AI is doing everything for us? Your value is in higher order thinking, higher level thinking, right? Your brain is your value. The AI models are just trying to simulate our brain, but they are far from it. They're able to do the routine, manual, or menial tasks. When someone tells you, go do something, and you do that, right? AI is only an assistant right now. It is far from simulating the human brain. So make sure you are thinking, you are enhancing your brain, right? To add that value which AI cannot. Innovation and creativity are the bread and butter of a human being. We think beyond what is possible, beyond what has already been done. That is what innovation is. Doing something which nobody has ever done before. Doing something which ChatGPT cannot give you the answers to. To go there, you need to build strong fundamentals. And that is why this program is a 4 year structured program. The first 2 years will focus a lot on the fundamentals. I suggest all of you take this very seriously and build strong fundamentals. Think about your fundamentals like the foundation of a building. The stronger the foundation, the deeper your fundamentals, the taller the skyscraper you can build. The core subjects will carry you forward and let you understand the advanced topics in a much deeper sense. And that understanding is your value add as a human in this AI era. The next point that you bring to the table is critical thinking. Critical thinking and problem solving is not something that can be taught in a classroom, but it can only be developed through rigorous practice. And when should you start doing that practice? Not in your third year or fourth year when the companies start coming in. Your practice should have started yesterday when you decided to be an engineer. It's not too late. You can start today. Don't wait for your teachers to give you an assignment. Don't wait for somebody to tell you to do something. Go home today and start practicing to improve your critical thinking and your problem solving ability. The daily discipline will lead to a long term confidence building as well. Key soft skills that interviewers are now looking for when they're interviewing for a job. These technical skills you are gaining through the college subjects anyway. Through your engineering degree, you are getting the technical skills. Along with the technical skills, you need to have soft skills like communication, integrity, and leadership. And those cannot be taught in a classroom. You only develop them by using them. By being in a leadership role, you develop the leadership skills. That's all. You cannot read about it in a course. You cannot watch a YouTube video and learn about it. You have to do it to learn it. And these soft skills will not only be valuable to you to land a job, but they will be much more valuable to you to grow in your careers long after you graduate. And since these take time, it's not an overnight or a 14-day crash course that you can do to build these. It takes time. And you have all the time in the world now. You have 4 years in this college where you have nothing else to do other than build your skill set. The next point I would like to address is all of you have been exposed. Now, ChatGPT is all around us. You have been exposed to ChatGPT already. You may know a certain way to use it. But as a student, there is a right way and there is a wrong way to use ChatGPT or any other AI tool for that matter. This applies across all branches, not just for computer science and coding. But the key point is
Don't let ChatGPT do the thinking for you. Let ChatGPT be your partner, but don't let it do the thinking for you. Over the course of 4 years in many subjects, you will be exposed to many forms of learning. Lectures, assignments, projects, exams, all of them are designed to increase your learning, your understanding of the subject. And if you outsource any part of that to ChatGPT, you're harming your own learning, nothing else. No one else is the loser but you. Every time you give an assignment to ChatGPT, you're reducing your learning potential. You're reducing your growth potential. You're reducing your capability. Every time you do something on your own, you're increasing it. So remember this, any shortcuts in this purpose will only lead to self harm and weaken your own skill set. And you are not just consumers of education here, you're part of this college now. You own the clubs, you own the culture, you are the culture. Be proactive, take initiative, and shape your community the way you see fit. Dream big. The world needs your dreams and ideas. Work hard. There is no excellence, there is no shortcut to excellence. Stay humble and always be open to learning. You never know where your next learning might come from. Make a difference to the family, to the college, to the society, and to the world. Thank you, everyone, and welcome to Gitanjali family. Thank you, sir, for your strategic vision. Before I invite the founder of Gitanjali, Sri G.R. Ravinder Reddy sir, to address the gathering, we would like to introduce sir to you. Mr. G.R. Ravinder Reddy sir's life is an inspiring story of a man who is an alumnus of NIT Warangal with BTech and MTech degrees in civil engineering to his credits. Sir is an ex-IPS officer who had a satisfying and successful stint in the police department. Every inch of Gitanjali reflects Ravinder Reddy sir's personality and passion. Welcome, sir. Today's chief guest, Mr. Y. Srinivas, Director, Dr. Uday Kumar, Principal, Dr. Sagar, Mr. Harish Chandra Reddy, all the deans, faculty members, non-teaching staff, my dear students and parents. A very, very good morning to all of you and a very warm welcome to the family of Gitanjali. So before I address the students, I would like to thank Mr. Srinivas for being with us here today. Actually speaking, he's not a guest. I can say he's a host because we have been traveling with him, or he has been traveling with us for the last 12 years. He was a member of the governing body, and he was instrumental in suggesting us so many ways in which the institution can be developed. Professionally, he's guiding students to become IITians. So I think he's the right man to tell you all what you need to do for the next 4 years here. Thank you very much, sir. Thank you. Now, coming to the students, as Director sir said, we thank you all for reposing faith in us, for having trust in us, the confidence in us, and I'm sure our team, all the faculty members, are ready and geared up to meet up your expectations. We will not let you down for sure. I'm telling you this so confidently, I think, because of our proven track record. Maybe in the initial years of the college, we had to promise several things and then deliver them. But at this stage,
after 20 years, I think we have been fairly successful, and that's where from the confidence comes. And I think the very fact that more than 1,500 students have joined the BTech program itself is a testimony to what I'm saying. And it is only a proof, or it vindicates what I'm trying to tell you all. Now, how did it happen? Why is it coming? What did we do for the last 20 years is the question now. Is it only brick and mortar with some aesthetically built buildings to boast about the infrastructure? Definitely not. It is because what we have been delivering to the student is what they require. Now, what they require is a very big question. It's a very big question because technology is changing at a very unprecedented pace. And when technology changes, it's a challenge to every one of us here. I studied BTech 40 years back, and maybe some of the professors, teachers also would have studied 40 or 30 or 20 years back. Right back then, there was no computer science, there was no artificial intelligence, there was no data science. So it's a challenge for the teachers to adapt themselves to the newer technologies. And that is what we are trying to do here. Now, if we talk about AI, I think Mr. Srinivas also will talk about it. It's the biggest question which is lingering in the minds of so many of you. I know so many of you still took computer science or the elite branches. Of course, all the core branches are also full. I'm happy that in the core branches also are preferred by students. I'm very happy about that too. Nevertheless, you have some expectations. Now, will AI take away all the jobs? Is the question. So, as Mr. Harish was saying, it is not that it's going to take away all the jobs. Yes, the repetitive, the mundane, the predictable jobs may go, but life is never predictable or certain. Life is uncertain. So we need solutions to problems which we don't expect. Yeah. Yeah. So that is what is important. So if you don't learn coding, then how will you ever know the code which is generated by the chat GPT is correct? I'll give you a civil engineering example. I know there are so many softwares with which you can design a building. So you feed the coordinates, feed the loadings, and the design will come. But suppose there was an error in feeding the coordinates or maybe the loading. An alarm should ring when the results come that there is something wrong with this, somewhere wrong. So the alarm will ring only if you have the depth, the technical knowledge of that. So also to know whether a code generated by AI or whatever is done, you need to know the basics. So don't go by somebody saying that you don't need the coding, you can get it by chat GPT and all. No, it's not like that at all. And newer roles are going to come. Newer, processes are going to come. And there are a lot more requirements, like, there should be somebody to implement the AI also. There should be trainers who will teach how to go about doing implementation of AI. There are some sustainers, they are called, how to do that. And lot of legal, ethical issues are going to come. And somebody has to develop AI tool itself, isn't it? By building LLMs. So don't worry about the jobs. New jobs are going to come. And it is our responsibility to train you for those jobs. And I know it's a big challenge for the teachers. I keep telling them that you need to update your knowledge. And that is where the challenge lies. And I'm sure we'll live up to your expectations in that. Okay. So when the training is proper, when the teaching learning process is proper, and when the infrastructure, the labs are proper, automatically, the placements will flow. And that is what we have been doing. Of course, 2025 placements was a challenge, but nevertheless, we did
about 1,600 placements, and somebody got 51 lakhs, somebody got 42 lakhs, somebody 30, and also on. The students were already telling about it. But did all of them get? No. Then why are we advertising that? There's a purpose for it. Many students got more than 10 lakhs. I don't want to say that, if everybody are going to get those jobs. No. It is only the few who are dedicated, who are committed will get those kind of jobs. But our effort here is that at least you should get more than 6 lakhs, more than 10 lakhs is our effort. And for that, we are doing specialized trainings. So it depends, the students actually should compete to be in the core groups. What we are seeing here, Mr. Harish is trying to do, he has selected about 250 students, and then out of them, another 50 students he has selected, and he's trying to train the groups. It is not that we are not going to impart training for all of you. All of you will be given. But those who are dreaming of big jobs will definitely be given special assistance. So dream big. Dream big. You also should say, when somebody got 51.5 lakhs in Geetanjali, why can't I get? That should be your spirit. And we want to do that right from first year onwards. So, do that and try to be in those core groups. Okay. So participate in many other activities. I think director, principal have already told about them. I will not repeat all those things. We have a wonderful incubation center here, about 20,000 SFT of incubation center. So get into that, do some innovation, some entrepreneurship and all that. So I think students, again, I get a chance again to talk to them. Mainly I want to address the parents, which I do every year, and I'll do it in Telugu. Just excuse me. సో నాకు తెలుసు పేరెంట్స్ చాలా మంది ఇక్కడ ఎంతో ఈగర్గా, ఎంతో యాంగ్షియస్గా వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇక్కడ చేర్చారు. చాలా మందికి, కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదని తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. వి అండర్స్టాండ్, మేము వాళ్ళ కన్సర్న్ అవన్నీ మేము అర్థం చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే చాలా మంది కూడా, ఇంక్లూడింగ్ అస్, మేమందరం కూడా ఆ మధ్యతరగతి నుంచే వచ్చినాం మేమందరం. సో ఒక మిడిల్ క్లాస్ పేరెంట్స్, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి అన్నది మాకు ముందు తెలుసు. ఈ 20 ఏళ్ళుగా ఇంకా దాన్ని చూసాం దాన్ని. సో ఏముంటుంది ఎక్స్పెక్టేషను? ఈ 4 ఇయర్స్ తర్వాత ఒక రీజనబుల్ జాబ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 10 లక్షలు, 20 లక్షలు, 30 లక్షల జాబులు కంటే ఒక 4.5 లక్షల జాబు ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో వస్తే చాలు, మా వాడు యావరేజ్ స్టూడెంట్ అని అనుకునే పేరెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఒక 100 మందిలో ఒక 30 మందే బ్రైట్ ఉంటారు, ఒక 40 మంది యావరేజ్ ఉంటారు, ఒక 30 మంది ఇంకా మేల్కొనలేదు. నేను కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఇంకా మేల్కొనలేదని చెప్తాను. ఎప్పుడో మేల్కొంటారు. ఎప్పుడు మేల్కొంటారు మనం చూద్దాం. డెఫినెట్లీ ఉంటారు ఒక బాటమ్ 30%. యూ ఆల్ నో, సమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ హియర్, మీకు ఉన్నారు, మీకు తెలుసు మా పిల్లలు ఈ బాటమ్ 30%లో ఉన్నారని మీకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా కానీ మేము అనేది ఏమిటంటే, ఇక్కడ ఎవరి బాధ్యత అన్నది అసలు క్వశ్చనే కాదు. అక్కడ నన్ను అడిగితే ఇది ఉమ్మడి బాధ్యత. అందరం ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్, స్టేక్ హోల్డర్ అంటే స్టూడెంట్. అసలు స్టూడెంట్కు ఫస్ట్ నేను చదువుకోవాలి, నేను ఏదైనా జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, లేదా నేను మంచి కాలేజీలో ఎంటెక్ చేయాలి అన్న ఫీలింగ్ ఆ స్టూడెంట్కి రాని మనం ఏం చేయలేం ఫస్ట్. సో ఆ స్టూడెంట్కి ఎలా తెప్పించాలి అన్నదే మన ప్రశ్న. సో మీరు కూడా అందరు చెప్పి ఉంటారు, 10th క్లాస్లో చెప్పి ఉంటారు, 10th క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఉంటారు, ఇంటర్మీడియట్లో చెప్పి ఉంటారు. అరే నువ్వు ఇంటర్మీడియట్లో బాగా చదవకుంటే, ఎంసెట్ ర్యాంక్ సరిగ్గా తెచ్చుకోకుంటే మంచి కాలేజీలో సీట్ రాదని చెప్పి ఉంటారు. ఇందులో ఎన్ఐటీస్, ఐఐటీస్కు చదివిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళకి సీట్లు రాలేదు. ఇట్స్ ఓకే. నాట్ దట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఐఐటీస్. రాదండి, అందరికి ఐఐటీస్ రాదు. నేను ఐఐటీకి ట్రై చేశాను, రాలేదు. నాకు ఎన్ఐటీలో వచ్చింది, హరీష్కి ఐఐటీలో వచ్చింది, ఇంకొకరికి ఇంకెక్కడో రావచ్చు, సార్కి ఉస్మానియాలో వచ్చింది, ఇంకొకరికి వేరే దగ్గర రావచ్చు. ఏ కాలేజ్ అనేది ముఖ్యం కాదు ఇక్కడ. అది మర్చిపోండి, ఇంకా చాప్టర్ మర్చిపోండి, ఇంటర్మీడియట్ చాప్టర్ మర్చిపోండి. ఇప్పుడు మన కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఒక ఐఐటీ స్టూడెంట్ కంటే ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఉన్న జాబ్ తీసుకొస్తున్నారు కదా. మరి అదైతే సాధ్యం? ఐఐటీలు అందరికి 50 లక్షలు వస్తాయా? రావు. ఎన్ఐటీలు వస్తున్నాయా? రావు. నేను మా 40th రీయూనియన్కి పోయాను, మా ఎన్ఐటీ వరంగల్కి నేను వెళ్ళాను. అక్కడ అడిగేవాడిని, స్టూడెంట్స్ అందరూ అట్లా పోతుంటే మీకు ఎంత జాబ్స్ వస్తున్నాయి అది అని అడిగారు. వాళ్ళు యావరేజ్గా 15 lakhs వస్తాయి సార్.
హైయెస్ట్ అయితే చాలా వస్తాయి. యావరేజ్‌గా ఒక 15 లక్షలు వస్తాయంట. ఓకే. వాళ్ళకి అక్కడ 15 లక్షలు వస్తాయి. మనకి ఇక్కడ 4.5, 5 లక్షల యావరేజ్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. సో, మనం ఫస్ట్ ఈ బాటమ్ 30%ను ఈ మిడిల్ 30% టాప్ వాళ్ళు చదువుకుంటారు. మనం ఏం ఇంక వాళ్ళు చెప్పనవసరం లేదు. వాళ్ళందరికీ మంచి మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చాయి. 10,000, 15,000, 18,000 ర్యాంక్స్ వచ్చాయి. వాళ్ళు చదువుకుంటారు. కానీ ఆఫ్‌కోర్స్ వాళ్ళ సంగతి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఈ ఈ ఈ లోవర్ 30 గాని, ఈ మిడిల్ 30 గాని గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుందాం మనం. ఎందుకంటే నాకు ఐ ఫీల్ దే ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ చదివే పిల్లల్ని ఇప్పుడు ఐఐటీలో మీరు అనుకుంటారు ఐఐటీలో, ఎన్ఐటీలో ఎక్సలెంట్ టీచర్లు ఉంటారని. అదేం లేదండి. అక్కడ పిల్లలు మంచివాళ్ళు. టీచర్లు ఉన్నారు. కానీ ఐఐటీలో, ఎన్ఐటీలు ఎందుకంత పేరొస్తున్నాయంటే పిల్లల వల్ల పేర్లొస్తున్నాయి. వెనకట కొంచెం ఇంకా బ్రిలియంట్ టీచర్స్ ఉండేవారు. ఈ రోజుల్లో అంత బ్రిలియంట్ టీచర్స్ ఏం లేరు అక్కడ కూడా ఎన్ఐటీస్, ఐఐటీలో. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద స్టూడెంట్స్ క్వాలిటీ విచ్ ఇస్ మేకింగ్ దెమ్ సక్సెస్‌ఫుల్. స్టూడెంట్స్ వల్ల వస్తుంది. సో, ఈ 30% స్టూడెంట్స్ వల్ల నేనేదో పెద్ద మేమేదో గ్రేడ్ చేస్తున్నామంటే నేను ఒప్పుకోనది. వాళ్ళే చదువుకుంటారు. వాళ్ళే తెచ్చుకుంటారు ఉద్యోగాలు. మనం ఈ 30%, ఈ 40% గురించి మాట్లాడదాం. సో, పేరెంట్స్‌కి నేను చెప్పేదేంటంటే డోంట్ గివ్ అప్. డోంట్ సే దట్ నా స్టూడెంట్ యావరేజ్ స్టూడెంట్. వీడు చెప్పినా వింటలేడు. వీడు చెడు స్నేహాలు చేస్తున్నాడు. వీడు కంప్యూటర్ గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు. వీడు ఎవ్రీ డే పోయి ఈవినింగ్ క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. లేదా అమ్మాయిలు టీవీ సీరియల్‌లో, సాప్స్, సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నారు. ఎప్పుడు మొబైల్ పట్టుకునే ఉంటున్నారు. ఆ మొబైల్‌లో ఏం చేస్తారో మాకు తెలియదు. ఆ! ఇంకా ల్యాప్‌టాప్‌లు ఆల్రెడీ కొనిచ్చుంటే మేము ఏదో చేస్తున్నాము, లెక్కలు చేస్తున్నాము, ఇంకేదో నేర్చుకుంటున్నాము, ఆన్‌లైన్ కోర్సులు నేర్చుకుంటున్నామని చెప్తారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలీదు. వాళ్ళు రూమ్‌లోకి పోయి తలుపు పెట్టుకుంటున్నారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్. యెస్. ఒప్పుకుంటారా? అవునండి. సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో, ఇవన్నీ ఉండగా మనం ఏం చేద్దాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. అది ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్. అందుకే మేమేం చేసామంటే ఎవ్రీ 20 స్టూడెంట్స్‌కి ఒక మెంటర్‌ని పెట్టాము మేము. ఇప్పుడు ఆ మెంటర్‌తోని మా రిక్వెస్ట్ ఏందంటే ఎవ్రీ పేరెంట్ ఆ మెంటర్‌తో టచ్‌లో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక డిపార్ట్మెంట్ హెడ్‌కు 300 ఎస్సీ, లేదా 540 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఏం గుర్తుంటది పిల్లలు? పేర్లు గుర్తుండవు. ఆ మెంటర్‌కైతే ఆ 20 మంది పేర్లు గుర్తుంటాయి. పక్కా గుర్తుంటాయి. ఆ 20 మందికి 20 మంది పేరెంట్స్ గనక వాళ్ళతో ఎప్పుడు టచ్‌లో ఉండి, అసలు మా పిల్లలు టైంకొస్తున్నారా లేదా? వాళ్ళు క్లాసెస్‌కొస్తున్నారా? వాళ్ళు ఇంటర్నల్స్‌లో ఏం చేస్తున్నారు? ల్యాబ్ అంటే ఇది కంటిన్యూయస్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటారండి. అంటే ఏదో ఊరికే పరీక్ష పెట్టి పరీక్షలో పాస్ కావడం కాదు. వాళ్ళకి అసైన్‌మెంట్లు ఇస్తారు. వాళ్ళకి ఏవో ఎక్సర్‌సైజెస్ ఇస్తారు. అవన్నీ చేస్తున్నారా లేదా వాళ్ళు? చదువుతున్నారా లేదా? అన్నది కంటిన్యూయస్ మీరు టచ్‌లోకుంటే అప్పుడు మనం కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. అట్లే అటెండెన్స్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీకు ఎవ్రీ డే మెసేజ్ వస్తది. ఎవ్రీ డే 7 పీరియడ్స్ ఉంటే 5 పీరియడ్స్ అటెండ్ అయితే 7 పీరియడ్స్‌లో మీ అబ్బాయో, అమ్మాయో 5 పీరియడ్స్ అటెండ్ అయ్యారు అన్న మెసేజ్ మీకొస్తది. మీకు ఇంతకంటే ఏం గావాలి? సో, మేము అట్లా మెసేజ్ ఇస్తున్నాము. మిమ్మల్ని కాలేజ్‌కి రమ్మంటున్నాము. ఎవరు ఈ ఈ 70% స్టూడెంట్స్. మీరు కాలేజ్‌కి రండి. మెంటర్‌తో మాట్లాడండి. వాళ్ళు మెంటర్స్ ఏమంటారంటే, మేము ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు పలకరండి. మా అబ్బాయి వినట్లేదంటున్నాడు. అంటే వినట్లేదంటే వినేటట్టు చేయడమే గదా! మన కర్తవ్యము. అది పాసిబుల్ అవుతది. ఫస్ట్ మెంటర్‌తోని గాకుంటే హెచ్ఓడి దగ్గరికి పోండి. హెచ్ఓడి దగ్గరికి పోకుంటే ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి, తర్వాత డైరెక్టర్ దగ్గరికి, వైస్ చైర్మన్ దగ్గరికి. అవర్ డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్. నా దగ్గరికి అటెండర్‌లు గాని, ఈవెన్ డ్రైవర్స్ గాని, ప్రతి ఒక్కరు వస్తారు నా దగ్గరికి వాళ్ళకి సమస్య ఉంటే. సో, ఎవ్వరైనా ఎక్కడికైనా పోవచ్చు. ఒకవేళ మెంటర్ వినట్లేదంటే కౌన్సెలింగ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే అండి. మీరు కొట్టలేరు, తిట్టలేరు వాళ్ళని. తిట్టి వేస్ట్. చాలా తిట్టుంటారు. అది వేస్ట్. కొట్టడం అయితే మర్చిపోయాం అందరం. వదిలిపెట్టండి అది. మనం చేసే పని కూడా కాదది. సో, ఏం చేయాలి? కౌన్సెలింగ్ చేయాలి. మెంటరింగ్ చేయాలి. వాళ్ళని మేలుకొలుపాలి. నేను అన్నాను గదా! దే ఆర్ స్లీపింగ్. సమ్ టైమ్ దే విల్ గెట్ అప్. ఫర్ ష్యూర్ దే విల్ గెట్ అప్. ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ విత్ దిస్ 20 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి ఎప్పుడో ఒకసారి అవగాహన వస్తది. ఆ అవగాహన వచ్చేటట్టు చేద్దామండి. దానికే మీ హెల్ప్ అడుగుతున్నాం మేము. ఎందుకంటే అందరం కలిసి చేద్దాం కాబట్టి. సో, ప్లీజ్ డూ దిస్ అండ్ తప్పనిసరిగా మనం చేయొచ్చు. అండ్ అండ్ ఐ థింక్ ఒక్క చదువుతోనేనండి మన ఎకనామిక్ ఆర్ సోషల్ స్టేటస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేది మధ్య తరగతి వాళ్ళకు ఓన్లీ చదువుతోని. ఇక్కడ డయాస్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ జరిగింది అదే. అందరం పైకొచ్చింది చదువుతోనే, కష్టంతోనే. ఈ ఈ ఈ ఈ విషయం పిల్లలకు అర్థమైన రోజు వి కెన్ డెఫినెట్‌లీ మోల్డ్ దెమ్. సో, ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ డూ. డోంట్ వర్రీ అబౌట్ అదర్ థింగ్స్. ర్యాగింగ్ అన్నది మన కాలేజీలో ఉండనే ఉండదు. డోంట్ వర్రీ అబౌట్ ర్యాగింగ్. ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ మీ అందరికి తెలుసు 40 బస్సులున్నాయి. అదంతా ఉంది. సరే మీకు ఇదుంటే ఇష్టముంటే కట్టండి. లేదంటే యూ కెన్ కమ్ బై యువర్ ప్రైవేట్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్. హాస్టల్ ఈస్ దేర్.
ఇట్ వాజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్‌లో ఉండింది. కొంచెం లాస్ట్ ఇయర్ ఇబ్బంది ఉండి, కానీ ఇప్పుడు మొత్తం అయిపోయింది. ఆల్ 7 ఫ్లోర్స్ అయిపోయింది. సో, హాస్టల్‌లో కూడా ఏం ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. మేము అన్నీ చూసుకుంటాము. అన్ని విషయాలు చూసుకుంటాం. నేను చెప్పింది చేయండి మీరంతే. మనము పిల్లల్ని గైడ్ చేయాలి. వాళ్ళు చదివేటట్టు చేయాలి. వాళ్ళు ప్రయోజకులయ్యేటట్టు చేయాలి. అది మనం కలిసి కట్టుగా ఉంటే చేయగలుగుతాం. So this is all I have to talk to the parents, and remaining things, students, you know, I think enough has been said already. I will not repeat. All I'm telling you is, you are going to start a new chapter. Your slate is clean. These 4 years, what kind of friends you are going to have, what kind of relations you are going to build is very, very important. Don't get into unnecessary things like, ఈ friend అట్లా అన్నాడు, ఈ అమ్మాయి అట్లా అన్నది, ఈ అబ్బాయి అట్లా అన్నాడు. Don't be conscious about that. The world is huge. The universe is huge. Earth itself is a speck in a universe. So don't think too much about yourself. Don't think that so many people are thinking too many things about you. They don't think, they don't care. Nobody has got time to care about you. అంటే నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఫిజికల్ హెల్త్తో పాటు మెంటల్ హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్. I see some problems. Thinking too much, overthinking about, exams or friends or very silly things, which friends comments గురించి, దాని గురించి, దీని గురించి. Don't think about all that. So 4 years, develop good friends, and the mode of learning is also going to change here. Teachers are going to be facilitators, but you have so many sources of learning. సో మీరు ఓన్గా చదవడం అన్నది నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయడము, ఎన్నో హ్యాకర్ ర్యాంక్స్, దెన్ లాట్ ఆఫ్ కోడింగ్ కాంపిటీషన్స్ చాలా ఇక్కడ పెడతాము. వాటన్నిటిలో పార్టిసిపేట్ చేయండి, యాక్టివ్గా ఉండండి, మీ సీవీ స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ చేసుకోండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ యూ డూ టు యువర్ సొసైటీ షుడ్ ఆల్సో బి రిఫ్లెక్టెడ్. అన్ని సివీస్లో సిఎస్సి అని ఉంటే వాడు అసలు రిక్రూట్ చేసుకునే వాడికి ఏముంది దీంట్లో స్పెషాలిటీ అని అడుగుతాడు. సమ్ స్పెషాలిటీ ఉండాలి, కొన్ని మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయగలిగి ఉండాలి, ఎన్జిఓస్తో కలిసి ఏదో ఒక మంచి గివింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ, ఏదో కొన్ని పనులు చేయండి. చెట్లు నాటడం అయితేనేవి, ఆర్ డూయింగ్ సమ్ సర్వీస్ ఇన్ స్లమ్స్ ఆర్ ఇన్ విలేజెస్, క్లీనింగ్ అప్, వాట్ ఎవర్ టీచింగ్ ఇన్ స్కూల్స్. యూ కెన్ డూ సో మెనీ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్రీ టైమ్. So build up your CV like that, and I assure you, we are all going to be with you all for the next 4 years, and you will come with flying colors for sure. Thank you, and all the very best, students. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable insights. Let's continue introducing the remaining departments. Mechanical engineering is figuring out how stuff works, breaking it down, and building it back better. Whether it's a car, a drone, or even a coffee machine, it's not just sitting with theory all day. It's getting your hands dirty, solving actual problems, and seeing things move because you made them work. The Department of Mechanical Engineering is headed by Dr. R. Sudarshan, who has 29 years of experience of teaching and research in reputed institutions. There are 2 doctorates and 1 professor, with an overall of 16 faculty members in the department. Thank you, sir. Let's introduce you to the department that's the heartbeat of every engineering branch, the Department of Freshman Engineering, where your own Happy Days chapter takes off. This is the year of firsts, your first big stage moment, your first all night project hustle, your first taste of turning crazy ideas into real creations. Here, equations turn into inventions, experiments turn into eureka moments, and classrooms turn into friendship hubs. It's not just the year of foundation, it's a launch pad for everything you're about to become. The Department of Freshman Engineering is headed by Dr. V.S. Triveni, with over 28 years of teaching and research experience. The department has 12 professors and 53 doctorates. In total, 63 faculty members strengthen the department. Thank you, ma'am. Welcome to the Department of Management Studies for Business Management and Entrepreneurial Experience. Whether they're crafting the next big startup pitch or gearing up for corporate leadership, our dynamic courses, experienced faculty, and diverse network will sharpen the business acumen of students. The Department of Management Studies is headed by Dr. J. Parthasarathi, with 25 years of experience in teaching and research. There are 2 professors and 2 doctorates. In total, there are 12 faculty members. Thank you, sir. That's all about the departments. We have now come to the most important session of the ceremony, the time to hearken to the insights of our guest, Sri Srinivas Yerramilli Garu. Before that, we would like to introduce Sir to you.
Sri Srinivas Yeramilli Garu is a visionary educationist and entrepreneur with vast experience in shaping the fields of education and technology. Sir has been the director of Nano Educational Institutions since 2012 and managing director of Nano Adventures Private Limited since 2019. Under his inspiring leadership, Nano has grown into a reputed name for academic excellence, guiding thousands of students towards success in IIT JEE, NEET, and other national level examinations. His contributions extend far beyond education. As the managing director of Menac Infotech Private Limited since 1998 to 2019, Sir has been driving innovation in IT and digital learning. An alumnus of Usmania University's College of Engineering and a proud student of Little Flower Institutions, Hyderabad, Sir embodies knowledge, leadership, and vision. With his expertise, entrepreneurial spirit, and passion for nurturing students, he continues to be a role model, inspiring youth to dream big and achieve with discipline. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming Sri Srinivas Yeramili Garu to inspire and guide us. Welcome, sir. So, Chairman Ravindra Reddy Garu, Vice Chairman Harishchandra Reddy Garu, Dr. Uday Kumar, Principal, staff, faculty, my dear young friends and parents. First of all, congratulations to the batch of 2029. Congratulations for landing a seat in Gitanjali Engineering College, one of the best engineering colleges in the state. Congratulations to the proud parents for being here today. I said one of the best engineering colleges. I don't say that lightly. And I'm not saying that because I'm here as a guest. I have said that at several platforms. And you've seen that today. Why Gitanjali Engineering College is one of the best engineering colleges. Visionary leadership, very enlightened leadership. Chairman who is a BTech and a MTech from NIT Warangal. A vice chairman, IIT Guwahati. Worked for about a decade in top multinationals in the world. A spirit of academic freedom for the academicians. Very talented academicians led by the director, Dr. Uday Kumar, a very well connected academician, very well respected academician. Dedicated staff, very qualified staff. 115 PhDs is not a joke. 115 PhDs. Year on year investments in physical infrastructure, in technology infrastructure, a spirit of innovation, student first philosophy, and all this getting reflected in the improvement in the quality and quantity of placements. I am very, very bullish about the college and about the progress and about its position that it is going to be in the next 4 years when your children are going to be here. A word about the parents. In the Indian family system, the parents play a very, very important role in shaping the careers of their children. Ravindra Reddy has already addressed that. He's spoken to the parents. I know, because I deal with parents day in and day out. I know the aspirations of the parents. I know the trouble they take. I know the anxieties that they face. There are parents who go to extraordinary lengths to see that their children get the best of education. Even in the recent past, there are several parents who've gone to great lengths to, for example, meet me, get advice. One day I was surprised to find a parent who flew in from Tirupati because he was not getting me on telephone. One day before the JOSA counseling deadline, he wanted to get
the best kind of guidance for his child, and he just flew in from Tirupati just to meet me. That is the spirit and commitment of parents. And I think we should have a round of applause for the parents now. So, for the parents, let me assure you, you are in the best possible hands at Geetanjali Engineering College. For the students, we live in a very challenging times. We all know the speakers earlier have spoken about the effects of artificial intelligence. We are seeing what is happening geopolitically. We are seeing what's happening because of the Trump regime and what is happening to our students there, what is happening to our um professionals working in the US. So I'm sure there will be anxieties among the minds of students and parents, and we will address that now. But let me tell you that we are very fortunate to be born in India, and and I really envy the current generation of students, because the kind of opportunities that are available in India today, they are unmatched. Earlier speakers have already spoken about the kind of placements that students are getting here. 50 lakhs package, 40 lakhs package, 20 lakhs plus package. These are unheard of salaries, say a decade back. And that is what gives me a lot of optimism about what is going to happen in the future. India is a country we should be very proud of the fact that we are the fourth largest economy in the world. Very soon, in the next couple of years, we'll be the third largest economy in the world. If you see the Prime Minister's speech in Independence Day, he's given a whole lot of initiatives. He's spoken about a whole lot of initiatives which the government is going to take, and all of them will have direct impact to the students who are going to graduate in the next 3 to 4 years. He's spoken about the semiconductor mission. He said from next year, made in India chips will be available in the market. He said that we should have our own indigenous jet engine. He said we are going to have a Sudarshan Chakra, anti-aircraft defense shield, totally indigenously made. He said that we should have an independent stack of our own platforms like the UPI for other social media and other platforms. So whole lot of jobs, careers which will get created in all of these fields, not just computer science. When we're talking about um, a jet engine to be manufactured in the country, we're talking about a Sudarshan Chakra. We're talking about jobs for electronics engineers, the semiconductor mission. We're talking about jobs for electrical engineers. He said by 2047, India's nuclear energy should grow tenfold. And all of these things will unfold in the next decade or so. So I'm very, very optimistic about the future of the country and the opportunities that will be there for everybody here. So let us not bother about the anxieties and things like that. But these opportunities will be available for those students who use their time, the 4 years of engineering, very well. And there are a few crucial points which I want to talk about. The first thing is obviously, as a student, your life should revolve around academics, because that is the most important thing. As a student, you are bothered about learning. So academics has to get the most important attention in your life. Now you may be saying, sir, we have been doing that from 8th class onwards. Last 2 years, this is what we have been doing. We've been going for this competitive exam coaching. And you are again saying that we were looking forward to chilling at the engineering colleges. You are again saying that we have to study next 4 years. Well, there is a qualitative difference here. Unlike the last 2 years where your life was all about academics,
and most of you spending a lot of time from morning to evening going for coaching. Here, there will be time for other activities also. But along with that, academics is important because wherever you go, whether you go for jobs, whether you go for higher studies, whatever interviews you face, the only thing that will show them your achievement is the grades that you get in your 4 years of engineering. However imperfect the examination system may be, our assessment system, I agree, may not be the best. But whatever be the nature of the assessment system, we should see that our marks and grades reflect the kind of people that we are going to be, because that is what is valued when you go for interviews or placements and things like that. And that is where you need to plan out your next 4 years, starting from the first year. The vice chairman was saying that, starting now, starting today, it is important because a lot of students feel that, I'll start working in the third year and fourth year. It'll be too late. Immediately after your intermediate, the first year, whatever courses that you face here will be extensions of the maths, physics that you've learned in intermediate. So it will be easy for you to relate to them and it will be easy for you to score. Also, the pressures that you will face later on in the third year and fourth year, where you'll have to be bothered about placements, about projects, about internships and other activities, you will not have that kind of time to work on academics. And there it is like the power play overs, the first 6 overs in your T20. If you don't hit out in those 6 overs, later on there will be pressure. So to avoid that, from the first year itself, you need to work. And grades alone is not important. You also need to master fundamentals. Fundamentals are very important. Compared to our generation, we did our engineering more than 4 decades back, where we had to rely only on faculty or the textbook. Today, you have access to a whole world of learning. You just have to take interest. The internet will open doors to a lot of repositories of learning. In India, for example, we have the NPTEL lectures, the Swayam portal. I don't know how many of the students are using here, but it's an excellent initiative of the government of India. The 7 IITs have got together and have created this portal. It is free of charge. The best thing, it is free of charge. So it is lectures curated of IIT professors on a variety of subjects and courses. Not just Swayam. There are a whole lot of other courses that are available, both from Indian universities, also reputed universities. All of them are available at your fingertips. You just have to take the initiative. That is one thing that you need to bother about. So your academics and fundamentals, importance of fundamentals, whatever be your subject, whatever be your branch, especially if you're taking computer science, for example, I'm sure your faculty will tell you data structures and algorithms, the DSA course. If you're taking ECE, for example, signals and systems, EM, electromagnetic theory, all of these things, you need to get into the fundamentals and you need to master those fundamentals. The second is all about skills. What distinguishes engineering education, say, from others is the focus on skills. And skills will be developed by dirtying your hands. It is like learning swimming. I can give you a 1-hour lecture on the kinematics of swimming. I can show you lots of videos on swimming. But unless you get into the water yourself, splash around, you will not learn swimming. So also the skills that are required. And in engineering, you need to develop both technical skills as well as soft skills. And technical skills, already there are competent people who
who have already talked and who will be talking to you in the near future. The soft skills is again something which you need to focus on. And post COVID, we've seen a degradation in some of these things which we call soft skills. One is communication, people handling, team skills, leadership skills, integrity, following rules, discipline, simple things. And these are things which you will learn in your engineering, and you need to focus on that. As far as your technical skills are concerned, your labs are very important. And you can't bunk any class. Your director has already told you attendance is important. Attendance in labs is much more important. That is where you develop your crucial skills. Similarly, if you're there's a lot of computer science audience here, so obviously dirtying your hands and developing coding becomes very, very important. ChatGPT will produce code, but you need to understand the code, and that you can do only if you dirty your hands and develop that kind of programming skills. There's a lot of talk of artificial intelligence, but then artificial intelligence you have to use, and you have to thrive in the world of artificial intelligence. Artificial intelligence will replace a lot of low level skills, no doubt about it. But artificial intelligence will also create a whole lot of services. New kinds of jobs will be created. Just to give an example, when the desktop systems came into existence and replaced manual typewriters, the manual typists lost jobs, but new kinds of jobs got created in terms of DTP operators and graphic designers and things like that. A very, very trivial example. So artificial intelligence is something I do not know what are the kind of services which will be invented. 10 years back, we never thought 10-minute delivery, grocery delivery was a necessity. But today, we are all using 10-minute delivery of groceries. A service which has got, which has become feasible because of technology. So also, I do not know what artificial intelligence will bring in, what kind of services it will bring in. And all those services, the, 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 the thinking for those services, the creation of the services will be done by young people like you. And that is where you have to be in the forefront. And therefore, artificial intelligence is a skill that you need, is a tool that you need to use, and you need to master, not be, I would say, not be fearful of artificial intelligence or technology, but use it in order to progress. Whatever be your branch, it needn't necessarily be computer science. It could be mechanical, it could be civil, it could be electrical, it could be ECE. Any branch. How do you use artificial intelligence to progress further? And that is what you should be concentrating in the next 4 years. And I'm sure there are a whole lot of competent people who will guide you on that. The next is practical exposure. Industry exposure is important. Practical exposure is important. And therefore, your projects and internships are very, very important. We are very fortunate to be here in Hyderabad, where we have a thriving IT industry, a whole lot of IT companies here. We have the T Hub. We have the Defense Research and Development Labs. We have DLRL, we have DRDL, we have DMRL, we have a whole lot of allied organizations here. There's a thriving startup ecosystem in Hyderabad. So all of them are available to you. You can use, you just have to take the initiative. There is something which the college can do, but you need to go beyond the college. Even in the IITs and NITs, a lot of students create opportunities for themselves, not by depending upon the institutions, but by going out, reaching out to people. And that is what you should be doing. There is something which the institution will do, but you need to go beyond the institution. Take proactive steps and create these opportunities for yourself, because these internships, these projects, all of them are going to be important when you go for your placements.
The next point that I would like to talk about is networking. We live in a networked world. The 4 years of engineering will allow you to develop friendships, connections with a whole set of people. I understand there are 1,500 plus students in this batch. 3 years senior to you, 3 years junior to you. Your potential to make friendships with so many people. And believe me, all of these friendships are going to be useful. All these connections that you form in engineering will be useful for the rest of your life. We passed out of engineering 4 decades back, but I and my friends are still in touch. We are spread over 4 continents, but we have the regular get togethers, we have meetings, we have help each other, and so will you. So, networking is important. And again, this is something which has taken a beating after COVID. And people are so busy with their gadgets and devices that the people interaction has come down. So get out of that, leave your gadget for once, develop these connections with people. There are students, there are alumni who've got 50 lakh package, 40 lakh package, 30 lakh package. I'm sure there are alumni who got into top institutions in the world and in the country. Form friendships with all these people, get their guidance, and this guidance is available for you free. And this guidance will be useful throughout your life. So develop these kind of things. And the first thing that you should do today, for example, or if you have not done that already, is to open a profile on LinkedIn and expand your network over the next 4 years. And all of them will come in handy sometime or the other. So networking and guidance is something which you need to focus on, and that's something which engineering college will provide you. And to do all this, you may be asking me, sir, you have given a long list of things that I need to do. I have to focus on academics, I have to focus on skill building, practical exposure, networking. Where do I find time? That is another crucial element of life skill that you need to learn: time management and discipline. Your vice principal, your vice chairman has briefly touched upon discipline. Discipline is important. And today, the challenge of being away from social media is there. I can understand. Social media should be your servant. You should use social media to good effect. You should not become a slave of social media. So, time management you should do. There is a time for everything. There is a time for studies. There is a time for skill building. There is a time for networking. There is a time for chilling out. That is also important. Last 2 years, I understand you might not have had the time to chill out with friends and have these other activities. So engineering college will provide you that. But you need to find time for all of these things. And you need to have this balanced life. So that is where time management and discipline, both of them become very important. Finally, exposure to career. Today, we all know engineering has become a default degree. And after engineering, there are a whole lot of options. Not everybody will be getting into IT jobs. There'll be some people who will be getting into their core jobs. There are some people who will be getting into civil services, Indian engineering services. They'll be going for higher studies abroad. They'll be going for MTech in in IITs, MBA in India. Whole lot of these opportunities are available. But the most important thing is you need to decide where you are headed, and you need to have clarity about where you are headed. Earlier, I used to tell engineering students that by the end of second year, they should have clarity about career goals. But I think in the age of AI, this has shortened, this has shrunk. At the end of first year, you need to have this clarity, because after that, you need to use your second year, third year,
because you need to do those crucial projects, mini projects, internships, and all of them should be in the direction of your final career goal. So by the end of use this time, this first year, to get guidance, to collect information, to understand yourself, to know your strengths and weaknesses, take guidance of people. You're very, very enlightened management here. Your chairman and vice chairman studied the best possible institutions in the country. They've seen the world. Your faculty, your director, they're all in a position to guide you. If you have if you have any kind of confusion in terms of what kind of career you need to get into, I'm sure there is a whole lot of help that you can get in the college. But whatever it is, by the end of this year, I think you should have some idea, because most of the time I see that engineering students wake up in the final year to decide what to do. In most cases, that is late. So at the end of first year, if you know where you are headed, you have sufficient time to work out your plan A and a plan B, because not all plans succeed. You should have a fail-safe option also. So a plan B. So look at that and work in that direction for the next 3 years. I once again congratulate you for being here today, for choosing to be at Gitanjali Engineering College. I am very positive that you will use the time here for yourself, for your career growth and progression, and getting into a good career. I wish you all the best. I I hope you will do well at your stay here, and you will use your stay here to improve yourself, to get into a good position, to settle well in a career, make your parents proud, bring pride and satisfaction to your family, to your community, and to your college. All the best. Thank you, sir, for your valuable insights. We are proud to have an alumnus of IIM Ahmedabad as our guest. Once again, thank you, sir. It's time to express our gratitude to our guest, Sri Srinivas Yalamili Garu. And we request our chairman, vice chairman, director, and principal sirs to felicitate our guest. We are deeply honored by your presence, sir. Thank you for sparing your valuable time. Please be seated. Employers these days are looking out for candidates who are developed in all spheres. We proudly say that Gitanjali is a hub of 24 club organizing numerous co and extracurricular activities for holistic development of students. Some of the prominent clubs are coding, robotics, environmental, photography, science, mathematics. Fine arts and cultural, design thinking, literary, creative design, deco, and entrepreneurship development clubs. Additionally, students are involved in student chapters and in professional bodies like IEEE, CSI, ISTE, IETE, SAE, and ICI. Many value added courses on emerging trends and regular courses are offered by the college. The National Cadet Corps NCC unit develops quality of discipline, leadership, and service among young students and prepares them as responsible citizens of the country. The NCC Rising Day is scheduled on 26th August 2025 in the college. The National Service Scheme, the NSS unit, shapes socially responsible citizens through service and community engagement, fostering empathy, teamwork, and problem solving skills. Last year, 33 activities saw enthusiastic participation from over 1,800 students and 300 plus faculty members. The co-curricular fests include science, mathematics, and literary fests like Alphametica and Vaisheshika. Technical fests like Bhaswara, Model Expo, IEEE Hackathon, Electrica, Plankathon,
Codathon, Smart India Hackathon, and many more. The fun-filled fests like College Annual Day, the Rock Band Show, Teachers' Day, Freshers' Day, Talent Day, Traditional Day, and Dandiya Ras are celebrated with great fervor. the vast sports fields stand testimony to our belief that sports and games are the best ways of relaxation. The annual Sports and Games Fest of the college, Fusion, welcomes and celebrates the best sports persons. Dear freshers, the college organizes numerous events. Now, it's your turn to grab the opportunity. As a senior, I can assure you that participation in all these vibrant co and extracurricular activities will make your next 4 years cherishable. Let's move on to the parents' interaction session. Dear parents, kindly raise your hands in case you have any queries. Our volunteers will give the mic to you. Kindly note that this is the right platform to get your doubts clarified. Hi, this is Rajendra Mantha, advocate practicing in Telangana High Court. It's not the query kind of a thing which I would like to put to the Honorable Chairman Garu and Vice Chairman Garu. శుద్ధమైన తెలుగులో మాట్లాడతానండి చాలాసేపు అందరూ కూడా చక్కటి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఏమీ సరిపోవటం లేదు సో తెలుగులో మాట్లాడి ప్లీజ్ క్లారిటీ కాదు కానీ ఒక మాట చెప్పాలని ఉందండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ కాంట్ స్టే బీయింగ్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ ఎడ్యుకేట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు వాక్ త్రూ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు convey few things that what it's going on in my mind past 1.5 to 2 years if Sure. my lords permit. Sure, In fact, please. I would like to come onto the dais and I would like to speak Sure. a few words which are really encouraging. Okay, I would like to sail with what Principal Garu, Chairman Garu, Vice Chairman Garu and told. You can take that mic. First of all, thank you to respected Chairman Garu, Vice Chairman Garu, and Suserla Garu, Sagar Garu, and the respected dignitaries and గురువులు అచ్చ తెలుగులో గురువులు అంటాం మనం మేము ఎక్కడో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చి పాస్ట్ 25 years బట్టి ఇక్కడ సెటిల్ అయినాము సో ఒక్క విషయం చెప్పాలండి ఒక్క మాటలోని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గీతాంజలి ఎంత ప్రాముఖ్యత కలిగినదో ఈ గీతాంజలి కాలేజ్ కూడా మమ్మల్ని అంతే ఇన్స్పైర్ చేసింది సో లెట్స్ గివ్ ఏ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ that we are all part of a great institution, rather an educational hub we can call. రెండోదండి మా అమ్మాయిని ఈ గీతాంజలి కాలేజ్లో వేయాలని లాస్ట్ ఇయరే అనుకున్నాము ఎందుకు అంటే she got admission into the other top institutions like Amrita, SRM and all. సార్ చెప్పినట్టుగా మిడిల్ క్లాస్ పేరెంట్ అన్నది ఆలోచించేది తల్లికి తండ్రికి చాలా ఆశలు ఉంటాయి వాళ్ళ పిల్లల్ని దూరం పంపించాలా దగ్గర పంపించాలా పంపించినప్పుడు ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ నియర్ బై విత్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫెసిలిటీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ గ్రోత్ పర్స్పెక్టివ్ సో ఇన్ దాట్ వే వీఆర్ ఆల్ కైండ్ ఇనఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫార్ సుసర్ల గారు ఇట్స్ వెరీ నియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ సో దట్స్ ద రీజన్ లాస్ట్ ఇయర్ జూలైలోనే వచ్చేసామండి ఈ కాలేజ్కి నేను మా మిస్సెస్ను వెన్ వీ మెట్ మిస్టర్ నవీన్ రామ్ గారు and he said sir this year's admissions got closed and surprisingly what I told it is not for this year sir it's for the next year in fact the other time MCET was not announced and she was undergoing her class 12 so that's the impression that we carry in Geetanjali over here and I believe that the same impression which we all of us have over here. That's the reason I could see from here the kind of a crowd of 1500 plus 2 and which will be close to 3000 people over here. And పేరుకు తగ్గ వైస్ చైర్మన్ గారు హరీష్ చంద్ర గారు ఆయన చెప్పినట్టుగా హరీష్ చంద్ర గారు వాట్ ఈస్ రైట్లీ సెడ్ ఈస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ విజన్ అండ్ యూ షుడ్ ఫోకస్ అండ్ మోస్ట్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ప్యాషన్ అండ్ ఫోర్త్ ఈస్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ కమిట్మెంట్ ఒక చక్కటి స్టూడెంట్
ఎంత గొప్ప లెక్చరర్స్ అయినా తనకి తాను మేల్కొని ఆయన చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ ఇయర్ నౌ ఇట్ ఇస్ ప్రీపోన్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ రాదర్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ ఇయర్. సో ఆ రోజు నుంచి అనుకోవాలి, నేను ఏది చెయ్యాలి అనుకుంటే తండ్రి డబ్బులు పెడతాడు, తల్లి తిండి పెడుతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ మనకి చాలా నేర్పిస్తుంది. అలా పెరిగిన వాడిని నేను విత్ ఎ డైవర్సిఫైడ్ క్వాలిఫికేషన్స్. ఈవెన్ దో ఐఎమ్ నాట్ ఎ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్, but my daughter has chosen to get into a score CSE. I don't know what made her to choose. In fact, we are in what rightly said in a movie called that Bhagavantudu manni war zone lo padesadu. It is our responsibility to make the best use of the resources that we have around us. And 20 plus years faculties ante it's a dream. ఆ యొక్క అకాలడ్స్ అచీవ్ చేయడానికి మనం డ్రీమ్ చేస్తాం, కానీ చాలా మందికి చాలా మటుకు అనుకూలించవు. అలా ఉన్న బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ అండ్ 100 + 115 PhDs అంటే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ విత్ అదర్ కాలేజెస్ అక్రాస్ ఇన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ, that best and the highest number of PhDs which we have in Gitanjali. It's a proud moment that the entire trades goes to our chairman Garu, continuing a journey from 2005 to 2025. అందరూ మీరు అందరూ ఆశ్చర్యపోవచ్చు, ఇదనేంటి వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ తరఫులా మాట్లాడుతున్నాడు అని. బట్ there's a fact బై ద పేరెంట్ లాగా ఆలోచించి చూసాం కాబట్టే లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చాము అండ్ కళ్ళు మూసుకుని ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో నా కూతుర్ని జాయిన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నా రిక్వెస్ట్ ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరికి, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాజ్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పిల్లల్ని కొడుకుని కూతుర్ని పెంచుకుని ప్రతి వాళ్ళు కష్టంతో కూడిన ప్రతి ఒక్క రూపాయితో కూడబెట్టి మనం ఇలా చేయాలి, ఇలా చెందాలి, మా వాళ్ళు ఇది అవ్వాలి, ఈ విజన్ అవ్వాలి. ఏమండి, విజన్ మీకుంటే సరిపోదు, మీ పిల్లలకు ఉండాలి. మనము చెయ్యాలి, మనము చెందాలి. ఇక్కడ చదువుకున్నది ఒకటైనా కూడా, ఇఫ్ యు కుడ్ సీ సచిన్ టెండూల్కర్, he was the backbencher, he was a 10th failed out. You could see Amitabh Bachchan and the so-called NT Ramarao garu. You can see so many people who have made lot of changes. ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు, మనకి వాట్సాప్లో ఫార్వర్డ్ల కింద ఉపయోగపడతాయి. బట్ పర్సనల్లీ యూ షుడ్ స్టెప్ ఇన్ and you should take that challenge. You should never be a fearless person and you should accept the challenge. Risk తీసుకోండి, ఛాలెంజ్ చేయండి. అండ్ ఈ 4 సంవత్సరాలు అన్నది పూర్వకాలంలో మాకు ఇన్ని అవకాశాలు లేవు. టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, ఇన్ 90s అండ్ 2000లో ఇప్పుడు మీకున్న అవకాశాలు ఎవరికీ లేవు. సో మేక్ బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, నెట్వర్క్, రిసోర్సెస్. అండ్ గురువులకి ఎప్పుడు కూడా నిబద్ధతతో డిసిప్లిన్తో వ్యవహరించిన స్టూడెంట్ చెడిపోయినట్టుగా చరిత్రలో లేదు. సో ప్రతి గురువుని మీరు అదే గౌరవంతో, తల్లిదండ్రులను ఏ రకంగా గౌరవిస్తున్నారో మీరు ప్రతి గురువుని ఇర్రెస్పెక్టివ్ వాట్ ఎవర్ మే బి ది స్ట్రీమ్, వెదర్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఈసీఏ ఆర్ సిఎస్సి ఆర్ ఫ్రమ్ సిఎస్, అండ్ మీరు చూస్తున్న ఈ సబ్ డివిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కోర్ సిఎస్సి, దేర్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్లింక్డ్. సిఎస్సి నేర్చుకున్న వాడికి, కంప్యూటర్ సైన్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఇప్పుడు అవుతున్న ఫ్రాడ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. అలాగే మీరు ఫార్వర్డ్ చేసే లాట్స్ ఆఫ్ వాట్సాప్ డేటా అండ్ ఆల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్. సో నాలెడ్జ్ హ్యాస్ నో ఎండ్. You should keep on researching and keep on interacting with your cross functionaries as well as your friends across the sections. Learn well, and a beautiful platform was created. And once again, I thank each and everyone for giving this particular opportunity and to represent as a parent over here and being very proud that we are all part of Geetanjali. సో గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలండి, ఎనర్జీ లెవెల్ సరిపోవటం లేదు. మన యొక్క ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయగలిగింది, వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా మనం విన్నాం, మన యొక్క రెస్పాన్స్ ద్వారానే మనం విన్నామా లేదా రిసీవ్ చేసుకున్నామని చెప్పదగ్గ ఏకైక ఆయుధం ఏంటంటే చప్పట్లు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీస్. థ్యాంక్ యూ. We are humbled, sir. We are humbled, I said. Yeah. So, ఇటువంటి ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మాకు ఇంకా చాలా తేలిక అవుతుంది.
ఇంత అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది కానీ ఇంజినీరింగ్ గురించి తెలియకపోవచ్చు, కోడింగ్ గురించి తెలియకపోవచ్చు. మేము ఒకటే చెప్తున్నాం వాళ్ళకు. అవన్నీ మేం చేస్తాం. ఆ పనులని మేం చేస్తాము. మీరు సహకరించండి అంతే. మీరు రండి కాలేజ్‌కు. ఎప్పుడో ఒకసారి. ఐ నో ఫాదర్స్ ఆర్ బిజీ. సమ్‌టైమ్స్ మదర్స్ ఆర్ వర్కింగ్. వాళ్ళు కూడా బిజీ ఉండొచ్చు. బట్ ఏదో ఒక టైం తీసుకొని ఏ శనివారమో ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చి మానిటర్ చేయండి. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్. వీళ్ళు దారిలో పడ్డారు. వాళ్ళకింకా 8 సీజీపీఏనో, 9 సీజీపీఏ ఉంది. వాళ్ళ క్లాసెస్‌కి రెగ్యులర్‌గా వస్తున్నారు అంటే చాలు. ఇంక అప్పుడు మర్చిపోదాం వాళ్ళ గురించి. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. యాహ్! Thank you, sir, for your kind words. Any more queries, please raise your hands. 1 minute, madam. Here I hand over the mic. Good morning, everyone, sir. నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఉపాధ్యాయుడిని. మా అబ్బాయికి ఇక్కడ సిఎస్సిలో సీట్ వచ్చింది. గ్రీష్మచరణ్ కామిశెట్టి అని. మొదట్లో మేము పెట్టిన దాంట్లలో ట్రిపుల్ ఈ విఎన్ఆర్, తర్వాత సిబిఐటిలో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండే పెట్టుకుంటే విఎన్ఆర్లో వచ్చింది. తర్వాత ఇక్కడ మార్చాం సిఎస్సి కావాలనుకునే ఉద్దేశంతో. 1, 2, 3 విషయాల్లో డైరెక్టర్ గారు నేను వీడియోల ద్వారా చూశాను సార్. డైరెక్ట్గా ఇక్కడికే చూస్తున్నాను నేను. వాళ్ళ అబ్బాయిని కూడా 1, 2 యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఇంటర్వ్యూ చూశాను నేను. వీళ్ళ యొక్క విజన్ చూసి ఇక్కడ ఈ కాలేజ్ కూడా ఒక 4 ఇయర్స్‌లో విఎన్ఆర్ అవుతుందేమో అనేటువంటి, అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కంపేరింగ్ విత్ దట్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్. దీనికి అంత పొటెన్షియాలిటీ ఉంది అనేది నేను నమ్మాను. సో దానికి వాళ్ళు చేస్తున్నదేమిటి? మీరు అంత ఇప్పుడు వాసవి అంటున్నారు, సిబిఐటి అంటున్నారు, జేఎన్‌టీయూ ఈ 4 అయితే ఉన్నాయి. తర్వాత విఎన్ఆర్ కూడా ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా వచ్చినటువంటి. ఈ 4, 5 సంవత్సరాల్లో ఆ కోవలో చేరడానికి వాళ్ళకన్నా మీరు భిన్నంగా ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటిది మీకైతే పొటెన్షియాలిటీ ఉంది. బట్ మనం కావడానికి ఇంకొక 4 ఇయర్స్‌లో 2005లో అన్నారు కదా సార్ ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్. సో వాళ్ళు విఎన్ఆర్ వాళ్ళు కూడా నేను చూసి నాకున్న అవగాహన మేరకి నేను ఒక మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్‌ని. వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ టైంలో ఇంత జేఎన్‌టీయూకి కాంపిటీటివ్ ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడ పిల్లలకి ఇప్పుడు మనకు ఎర్రబెల్లి గారు అన్నట్టుగా ప్యాకేజీలు కాదు, ఆటోమేటిక్‌గా కొంత వాళ్ళకి నాలెడ్జి, పొటెన్షియాలిటీ, కాంపిటీటివ్ కల్పిస్తే డెఫినెట్‌గా వాళ్ళు ఆ రేంజ్‌లో వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి దాంట్లలో అందరూ ప్యాకేజీలు, కాలేజీలు. దాంతో పాటు మీరు కొన్ని పెడుతున్నారు. మీ విజన్ ఈ 4 ఇయర్స్‌లో ఎలా ఉండబోతుందో ఒక షార్ట్ అండ్ స్వీట్‌గా ఒకటి ఆ రేంజ్‌లో ఉండడానికి ఏమన్నా కొద్దిగా చెప్పగలుగుతారా పేరెంట్స్‌కి అనేది నా డౌట్ సార్. థాంక్ యూ. డెఫినెట్లీ. థాంక్ యూ సార్. నేను నా స్పీచ్‌లో కూడా చెప్పానండి. ఇప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్ మనకంటే పైనున్నవి ముఖ్యంగా ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్. I can proudly say our staff are lot better than many colleges. I will not name that. Comparison is not correct. మనం గొప్ప వేరేవాళ్ళు కాదు అని చెప్పడం అన్నది కరెక్ట్ కాదండి. నా ఉద్దేశంలో ఫ్యాకల్టీ వైజ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ లాట్ బెటర్. ఇట్ ఈస్ ద స్టూడెంట్స్ హూ మేక్ ద డిఫరెన్స్. అంటే ఇప్పుడు విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి యాక్చువల్లీ 1కి పోయింది. అది మనకంటే సీనియర్ కాలేజే. దట్స్ ఓకే. 1కి పోయిందంటే మెయిన్గా స్టూడెంట్సేనండి. స్టూడెంట్స్ మేక్ ద డిఫరెన్స్. నేను నా స్పీచ్లో కూడా చెప్పాను. టీచర్స్ ఉంటారు, టీచర్స్ గైడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిందంటే మనము సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో ఈ గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ ఎట్లా వస్తున్నాయి అంటే ఒక 2-3 ఆస్పెక్ట్స్లో వస్తున్నాయండి. ఒకటేమో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ఇన్ ద కాలేజ్ అండ్ హౌ ఆర్ దే ఇంప్లిమెంటింగ్. సో మీరు అన్నదానికి మేము విభిన్నంగా ఏం చేస్తున్నామంటే రోబస్ట్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అండి. మళ్ళీ వేరే కాలేజీలో లేవా అని అడగకండి. మా కాలేజీలో ఉన్న స్ట్రెంత్ చెప్తున్నాను నేను. స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్స్ పెట్టి, ఎస్ఓపిస్ పెట్టి, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ పెట్టి ఆ ఎస్ఓపిస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, దట్ ఈస్ వన్ యూనిక్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ట్రైనింగ్. సెకండ్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాము, ఈసారి ఫస్ట్ నుంచి యూజ్ చేస్తాం. జనరల్గా ఎట్లా అంటే 3rd ఇయర్ ఎండింగ్ ఆర్ 4th ఇయర్ బిగినింగ్లోనే కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. సో ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే 3rd ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి చేసేవాళ్ళం. అది సరిపోలేదు, సెకండ్ ఇయర్కి మూవ్ చేసాము. ఈసారి వీఆర్ టైయింగ్ అప్ విత్ సమ్ కంపెనీస్ టు ట్రైన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇట్సెల్ఫ్. సో ఈ కోడింగ్ కానీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అన్నవి కానీ కంటిన్యూస్గా రావు. ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సర్వీస్ సెక్టర్లో జాబ్స్ తగ్గుతాయి, అందరం యాక్సెప్ట్ చేద్దాం. కానీ 4 ఇయర్స్ తర్వాత సిచ్యుయేషన్ ఎట్లుందో మనకు తెలీదు. సో సర్వీస్ సెక్టర్లో తగ్గినప్పుడు స్కిల్లింగ్ ఇంపార్టెంట్. స్కిల్లింగ్ అంటే ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక 200 స్టూడెంట్స్ని ఒక సర్టిఫికేషన్ తీసుకొని గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్స్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ సర్వీస్ నవ్ కానీ
సేల్స్ ఫోర్స్ కానీ, ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ, ఫుల్ స్టాక్ కానీ, ఈ సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే రెజ్యూమేలో ఈ సర్టిఫికేట్స్ డిఫరెంట్గా కనిపిస్తాయో అప్పుడు స్టూడెంట్స్కి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ బెటర్గా వస్తాయి. సరే మీరు అన్నారు ప్యాకేజీలని, మనం ప్యాకేజీల కొరకే పని చేయని అవసరం లేదు. ఇంతకుముందు హరీష్ చెప్పినట్టుగా మనీ గురించి మనం వీ డోంట్ హ్యావ్ టు రన్. ఇఫ్ ఈ డెలివర్ క్వాలిటీ, మనీ విల్ కమ్ ఆటోమేటికల్లీ. అంటే మనకు ఇప్పుడు ఒక 30 లక్షల కంపెనీలో సెలెక్ట్ కావాలంటే అంత ఈజీ కాదండి అది. అంటే 30 lakhs ప్యాకేజ్కు మనం ఎంత కష్టపడాలి అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో మేము ఆ కష్టం ఎలా పడాలి, ఎంత పడాలి అన్నది మేము నేర్పిస్తాం. అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుందండి, రిజల్ట్ వస్తుంది. అది ఇంపార్టెంట్. సో స్టూడెంట్స్, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, స్టూడెంట్స్ ఇంటెగ్రిటీ, స్టూడెంట్స్ కమిట్మెంట్, స్టూడెంట్ డెడికేషన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో అదర్ థింగ్స్, లాట్ ఆఫ్ అదర్ మెజర్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో మేము సెపరేట్గా వీ హ్యావ్ ల్యాబ్స్. చాలామంది రూరల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఎక్కడో ఊర్లలో చదువుకుంటారు. అవి ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా కానీ పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేకపోతున్నారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒకటి. వాళ్ళకి మార్క్స్ మంచిగా వస్తున్నాయి, 95, 96, 97 మార్క్స్ వస్తున్నాయి, 15,000 ర్యాంక్ ఉంటుంది, అన్నీ బాగుంటాయి, కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉండదు. దట్స్ నాట్ దేర్ ఫాల్ట్. ఎందుకు హైదరాబాద్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్లోనే టీచర్స్కి ఇంగ్లీష్ రాదు, అది ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడం కాదు. సో వాట్ వీ డూ ఈజ్ అగైన్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా ల్యాబ్స్ పెట్టడము, అవన్నీ చేయడము, వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడం. సో నాలెడ్జ్, స్కిల్ సెట్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అండ్ మేబీ సమ్ మోర్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లైక్ టీమ్ బిల్డింగ్, క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్, ఇవన్నీ చేస్తే. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్, మారల్స్ అండ్ వాల్యూస్ అండి. అది కూడా ఒకటి మర్చిపోతున్నాం మనం. ఎంతసేపు కోడింగ్ చేసామా, జాబ్ వచ్చిందా అని కాకుండా అసలు వీడు ఒక మంచి మనిషి అవుతున్నాడా, మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటుందా అన్నది మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాం. అంటే ఇంత హడావిడిలో, ఇంత స్ట్రెస్లో. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ ఐ ఫీల్ నీడ్స్ స్టిల్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్. ఇస్తాము కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలని. సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటాయండి. విల్ టాక్ లేటర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Hi, sir. Yeah. Hi, sir. My name is Sunil. I'm a software engineer by profession. So, and also I'm a life coach. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ కరెంట్ జనరేషన్ దే ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ గ్రాస్పింగ్ థింగ్స్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఏ కాలేజీలో పిల్లలు మీరు చెప్పినట్లుగా ఏ కాలేజీలో చదివారన్నది కాదు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ ఓన్లీ. ఓన్లీ థింగ్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఈస్ దే హ్యావ్ అ ట్రెమెండస్ పవర్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి. సో వాళ్ళకి దే నీడ్ ఎ స్కిల్ అండ్ దే నీడ్ నాలెడ్జ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. అయితే మీరు చెప్పినట్లుగా ఈ స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ దే హ్యావ్ అ రైట్ స్కిల్స్ అండ్ రైట్ కమ్యూనికేషన్, దే విల్ గెట్ అ గుడ్ ప్యాకేజ్. 46 కాదు, ఇంకా పైకి కూడా వెళ్ళే పొటెన్షియాలిటీ ఉంది. మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఇప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా సార్, ఇప్పుడు వాళ్ళలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ప్యాటర్న్ ఏంటి? బట్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఈ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటి? సో దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 4 years, ఎందుకంటే యాజ్ అ పేరెంట్గా మాకంటే మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంది పిల్లల మీద. బట్ ఇఫ్ దే డిసైడ్ దే కెన్ రీచ్ టు ఎట్ ఎనీ లెవెల్. బికాస్ వాళ్ళు మాకంటే బాగా ఇప్పుడు మా కంపెనీలో ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్గా వస్తున్నారో వాళ్ళు ఐఐటీస్ కాదు, లేకపోతే ఎన్ఐటీస్ కాదు. దే ఆర్ లైక్ ఇన్ హైదరాబాద్లో కూడా దే ఆర్ లైక్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి వస్తున్న స్టూడెంట్స్. దే ఆర్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజెస్. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఇమ్మెన్స్ పొటెన్షియల్. So my question is like, what is the one advice that you give to this batch students so that maybe this batch will be a breakthrough batch? Yeah. Thank you. మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అండి. నేను ఇప్పుడు 20 years బ్యాక్ స్టూడెంట్స్, ఈ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ చూస్తే they're lot smarter. They're lot smarter because because of the access of internet and availability of content on the net. సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు హౌ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. మీరు జాబ్స్ అన్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాబ్స్ రావాలంటే కోడింగ్ రావాలి. కోడింగ్ ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు మేమేం జనరల్గా ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే 3.1లో మొదలు పెట్టేవాళ్ళం. దెన్ 3.2 వరకు, 3.2లో వాళ్ళు మెల్లగా హ్యాకర్ ర్యాంక్ అటువంటి ఓపెన్ సోర్సెస్లో కోడింగ్ చేసేవాళ్ళు. అట్లా కాకుండా వీ షుడ్ లే ఎంఫసిస్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ ఉందండి. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీలో మనం ఏదన్నా అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, చాట్ జీపీటీలో చేసి అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేస్తారు. ఓకే, సో అవర్ అసైన్మెంట్ షుడ్ బి సచ్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే యూజ్ చాట్ జీపీటీ, వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్
వెదర్ దే హావ్ రియలీ పుట్ ఇన్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ నాట్. అంటే అది టీచర్స్కి ఒక పరీక్ష, ఇది టీచర్స్ పరీక్ష. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే, కంపెనీలో వెళ్ళినాక చాట్ జీపీటీ వాడితే స్టూడెంట్స్ వాడితే తప్పేమిటి, అది ఎందుకు కాపీయింగ్గా మీరు అనుకుంటున్నారు అన్నది ఇంకొక క్వశ్చన్ అది. సో ఆ స్టేజ్ కొంచెం మెల్లిగా రావాలి. ఇప్పటి నుంచే మనం చాట్ జీపీటీలో ఏం కాదు కోడింగ్ నేర్చుకోండి అంటే, వాడు బేసిక్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ కూడా నేర్చుకోడు. అది ఎప్పుడు రావాలంటే, అది నెక్స్ట్ స్టేజ్లో వాళ్ళకి బేసిక్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత, ఓకే నువ్వు చాట్ జీపీటీ వాడు కానీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయనాడు. అక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో హౌ వి టీచ్ ద స్టూడెంట్స్ టు గెట్ ఎ సొల్యూషన్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండి. ఇంత ముందట్లాగా బుక్లో ఉన్నది రోట్ లెర్నింగ్ ద్వారా నేర్చుకొని ఇక్కడ ఎగ్జామ్ రాస్తే సరిపోదు. పిల్లలకు ఇంకొకటి, టీచర్స్ చెప్పే మెటీరియల్ కూడా పిల్లలకు ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర ఉందనుకోండి, వాళ్ళు టీచర్స్ని వాళ్ళు పెద్దగా వాల్యూ చేయరు. టీచర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టీచ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ టు దెమ్. అంటే హౌ టు అనలైజ్ ద కంటెంట్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్. సో ఐ థింక్ దట్ విల్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ప్లస్ ఈ ఓపెన్ సోర్సెస్లో ప్లాట్ఫామ్స్లో కంటిన్యూస్గా వీళ్ళు కోడ్ చేయడం అన్నది, ఐ థింక్ విత్ దోస్ థింగ్స్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. యూ వాంట్ యాడ్ ఎనీథింగ్ హరీష్? యా యా అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి. అంటే మీలాంటి వాళ్ళు ప్లీజ్ you can come and meet us some other time, those who are working in software and all that. I am selfish, I want more internships or more industry connect, basically not only interns but more industry connect, whatever, even one guy, who is working on some live projects, if they can come and talk to the students, they will know what the industry is expecting from them and what kind of skill sets they need. So we are doing it on a continuous basis, but we need more and more resources. So anybody who is associated or working in software, please get in touch with us later on some other point. We are available anytime. Director sir, principal sir, Nenu, vice chairman, all of us are available. Even the heads are available. We would be very glad to take your services. Thank you. Sir, I'm here, sir. Excuse me, sir. Yeah. I am Mr. Chandrasekhar. I got my son admitted in CSC here, Mr. Nirupam. I work with government, sir. I'm a superintendent of customs, Hyderabad. So actually, this is, I don't have any queries regarding the academics. What kind of how you are going to shape my child in the next 4 years? Because as a senior most academicians sitting on the podium, we know, as Harish Gar చెప్పినట్టు, it is ever changing. ఇప్పుడున్న ప్రొఫెసర్కి నెక్స్ట్ 6 months లో విచ్ విల్ సూపర్సీడ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ గోయింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది తెలియని పరిస్థితిలో, ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ప్రీమెచ్యూర్ టు ఆస్క్ ఫర్ వాట్ విల్ బి ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మై చైల్డ్ ఆఫ్టర్ 4 years. బట్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ లైక్ డెడికేషన్, డిసిప్లిన్ అండ్ ఎట్సెట్రా చాలా చెప్పిన మన దే యాడ్ టు ఇట్. It is like a vote of thanks. You can take it as a vote of thanks from all the parents. It was a wonderful, overwhelming experience to hear to all of this such a senior most academicians on the podium, sir. I never had such an experience. The seriousness which you have undertaken this organizing this orientation itself is an epitome, an indication that how much committed you are. That's what I felt. And as regards, parents have taken admission, that's all. So the episode is over. They are here. ఇంకా తీసుకున్న తర్వాత కంపారిజన్ లేదు, ఏం లేవు. దే ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్. బంతిలో కూర్చున్నారు, వడ్డించడానికి మీరు ఉన్నారు. ఏం వడ్డిస్తారు? ద ఫీస్ట్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ ఇన్ ద కమింగ్ 4 years అనేది ఇట్ ఈస్ విత్ యూ. అండ్ ఐ రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ ఇన్ రామాయణ, రామలక్ష్మణుల్ని విశ్వామిత్రుల దగ్గరికి విద్య కోసం ఎలాగైతే అప్పగిస్తారో, అట్లా మా పిల్లలు మీ దగ్గర అప్పగించాము. డెఫినెట్లీ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్, with fully equipped after the 4 years. That is what I feel, sir. Thank you very much. Yeah, we really appreciate those kind words. Thank you very much. We'll all work towards that. Thank you, sir. Now I would like to invite Sarayu to propose the vote of thanks and make announcements. On behalf of the management, principal, faculty, and students of GCET, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Sri Srinivas Yeramilli Garu, for being with us here today. We are deeply honored by Sir's gracious presence, which has added
immense value to this occasion. His inspiring words will continue to guide and encourage us in the days ahead. Thank you, sir. Next, I thank all the distinguished invitees, parents, guardians present here for accepting our invitation. A huge thanks to everyone for making this event a grand success. Thank you. Here are a few announcements. The orientation classes for the newly admitted students will be held from tomorrow onwards. Kindly note that proficiency classes will be held in college during these days. First year students will also be taken to centers outside the college for orientation on universal human values. These classes are held as per the directions of AICTE and JNTUH. Attendance to these classes is mandatory. I repeat, attendance to these classes is mandatory. List of allotment of classrooms for BTech first year students is displayed on the notice board in Block 1 and Block 2. First year students are required to report to college by 8:50 a.m. tomorrow. Students must sit in any one of the classes allotted for their branch, and from there they will be guided by one of their classes of their faculty. I repeat the instructions. Students must sit in any one of these classes allotted for their branches, and from there they will be guided by the faculty to their respective sections. After the attendance is taken, students will be taken to the centers by college buses and they will return to college by 3 p.m. as per the schedule. Students are required to carry their lunch and water. Parents are requested to visit the campus and have a look at the central facilities. The management has arranged lunch for all of us, and on its behalf, I request all the parents, guardians, and first year students to enjoy lunch which is being served in the ground behind the Block 5. To avoid rush, I request parents to visit the campus, the hostel, and the photo gallery in Block 2 while the other parents have lunch. I request the faculty, staff, and student volunteers to have lunch after the parents. I wish the very best to all the first years. Thank you. Some of you can go that way. Next join. Yeah, come.